So we're going to look at chapter 4.2. So if you remember, last week kita dah tengok least square regression. So our aim for this chapter is to fit curve or approximating function kan, to a set of discrete data in order to manipulate this function. So yang kita nak buat ialah basically to find intermediate values. So we can do it using least square regression. So the one that we already looked at last week. So we look at fitting straight line, polynomial. Kalau dalam latihan tu cubic, bising sikit ni kan, cubic, and also we look at linearizing nonlinear function. So this week we're going to look at interpolation, and we're going to look at two methods. So Newton and also Lagrange. So how both methods complement each other. So with least square regression, we already seen that it doesn't pass all data point and it represents a general trend of the data. So kalau interpolation, it will pass all data point yang kita nak tengok. So depending on the set of data yang kita nak tengok. Dengar kan? Dengar. Ya. Bising sikit hari ni. So today kita nak tengok interpolation. So we're going to look at polynomial interpolation. So why polynomial? Sebab kita kata we want to evaluate, differentiate and integrate. So kenapa kita guna polynomial? So we're going to use polynomial interpolant to calculate the intermediate values. So based on the discrete data that you have, you're going to look at what type of interpolation yang sesuai dengan set of data tu. So the two main approach that we're going to look at tadi, Newton dengan Lagrange. So these are the examples of interpolating polynomial. So kalau yang A ni, it's a straight line. So kita nampak if we want to do first order interpolation, maknanya kita buat straight line. Two data points je kita akan guna. So instead of the whole data, kita terus akan zoom to the two data yang kita nak tengok. So kita dapat one value in between. Kalau if the data set is if you observe the data set and dia nampak macam quadratic ke parabolic, so what we can do, instead we can increase the order. So kita boleh guna second order. So kalau second order, you need 3 points. And if you have more data point, boleh go up until third order ataupun lebih lah. So it depends on the data set that you have. So berapa banyak data yang kita ada, and then the behavior of the data itself. So kalau linear dah cukup, kita boleh guna linear saja. So in bila kita buat least square regression, so bentuk dia macam yang simple. Saya tak jumpa dia punya pen ni sebenarnya. Saya tak jumpa untuk tulis dia kat mana. So yang kita tengok last week, yang simple punya form ni kan. So in Newton divided difference. So yang kita akan tengok dalam bentuk macam sebelah ni. So the end result is the same. Tapi kalau yang sebelah bila kita buat regression, you're going to get a function kan. So that's why dia, kalau tengok A0 plus A1 X. So it's a general function. And then you can use that function to find the value of point. So kalau Newton, beza dia, we're going to do interpolation. So kalau interpolation, so kalau kita masukkan nilai B0, B1, X0 ni,
kita akan dapat bentuk sama je dengan yang simple tu. Tapi kalau kita dah tahu value berapa yang kita nak cari, nak buat interpolation tu when x is equal to 3 katakan. So we can directly input x equal to 3 dekat bahagian x tu. So instead of keluarkan function, biasa bila kita buat interpolation, kita tak keluarkan function tu. Kita terus buat find the interpolation. So yang dekat screen ni, example of two order. First order and second order. So if you look at first order, bila kita kembangkan dia jadi x. Kalau kat bawah ni, second order, bila kita kembangkan dia jadi x kuasa 2 kan. So basically it's the same thing. Cuma representation is different. So what is B0 and B1? So B0 and B1 tu, the concept comes from linear interpolation of similar triangle. So if you look at linear interpolation, macam kita buat similar triangle based on the two points yang kita ada, x0 dengan x1, and then kita nak cari x kan. So after rearranging, yang kita nak cari is the value of f. The value of the function when x is equal to some value. So bila kita rearrange, this is what we get. f1x sama dengan fx0 plus b1 ni. So b1 ni f ni macam slope dia. And then x tolak x0. So kalau kita tengok closely, if you look closely at the function, it's actually macam biasa kan kita buat. So you have the intercept point fx0. So it intercept at fx0. And then the slope is based on the two points, fx1 dengan fx0. And then yang kita nak cari is x, value of x, and based on value of x0. So the function 1, f1 tu bila tulis 1 tu maknanya first order. Designate that this is the first order interpolating polynomial. So error is high. If just imagine if this is your curve, your original curve dekat screen ni, but then instead of finding the value on top ni ke atas, instead of finding the value at the top of the curve, kita dapat a different value which is somewhere dekat tengah ni, because kita tak ada data yang untuk curve ni tapi kita ambil straight line. So what we can do is that we can use a smaller interval. So depending on the data basically. Kalau data, if we have the function, we can find the value dekat yang lebih dekat so that we can do a better interpolation. Ataupun if you have a set of value, use the one that is closest to the value that you are looking for. So for first order ni, it's very straightforward. So first order Newton divided difference tak ada problem lagi. But B1 ni, when we talk about divided difference, ingat tak masa kita dah belajar forward, backward, centered divided difference kan? So the concept of divided difference tu ada yang slope tu. fx1 tolak fx0 bagi x1 tolak x0. So itu dia panggil divided difference. So for first order, it is straightforward. So let's say dalam ni example, if you want to find for function ln x, if we want to estimate ln 2 using linear interpolation, so instead of finding the exact value, sebenarnya kita boleh cari kan exact value. So somehow katakan kita tak ada calculator kan, kita nak guna dua value buat interpolation between 1 to 6 and between 1 to 3. And then we want to compute the percent to error. So this is just to show the difference between smaller step size and bigger step size. So cuba ambil
Let's take 2 minutes. Cuba buat yang ni. And then I want the value of the error. Boleh? Boleh. 2 minit using the function kat bawah tu. So between 1 to 3 dapat berapa? Or 1 to 6? Between 1 to 6. Bukan 100% error. True error. Ln X. Ln 2 dapat berapa? So ln 2 dapat 0.6931 kan? So the estimate value using 1 and 6. Doktor tengah cakap ke? Apa dia? Baru dengar. Dapat 158.49. 18.49. 198. 198. 58.
Doktor, saya tak dengar lah apa doktor cakap. Sekarang ni nampak skrin tak? Nampak PowerPoint tak? Nampak. Okey, dah nampak. Nampak Nampak. So soalan ni, lawan 2 ni baru jumpa. Saya kena broadcast screen. Lawan 2 kita boleh cari. So true value lawan 2 berapa tadi? 0.693. 0.693. So let's say kita nak pakai 1 and 6. Apa pertanyaan? Tak dengar. Hello? Dengar tak? Dah jelas. So fx naught tadi equation dia apa? Tolak Ya. Betul, tolak. Sekejap Tolak. Yang ni pun tolak fx0 tu tambah fx1 tu tolak. Terbalik doktor, yang first fx0 tu. Itu tambah, yang second tu tolak. Yang lain tolak. Saya tak tahu kenapa. Ni tolak So, Ya. so tadi lawan 2 0.69 kan? 693 So kalau between 1 and 6, so fx not kosong plus 1.79 2 ni tolak kosong bagi 6. And then kat sini kita ada terus 2 tolak kosong. So yang ni dapat Medium ada, 0. dia ada Apa tulis dia? ke? Ada. Tak nampak Tak nampak. Nampak je. Hai? Nampak je. Orang lain nampak? Nampak. So dapat 0.597. Betul? So instead of true value ni, kita dapat ni. So kita boleh kira ET dia. So ET dia sama dengan berapa? $13.8. 369.8. 0.693 tolak 13.85. 0.597 bahagi 0.693. Dapat 13 kan? 13.8. 13.8. Saya pun tak dengar korang rasa. So 13.8. So if we use a smaller step size, if we use 1 and 3, ET dia berapa? Ini bahagi 5. Perasan tak? 1.792 ni bahagi 5 darab 2.
Perasan tak salah? Kosong. 792 tolak kosong. Bagi 6 tolak 1 dan 2 tolak kosong. So dapat 0.7168. Nanti dia dapat Doktor, 0.0716. 0.0. Ha, 0.076. 1.792 bagi 5. Kenapa saya dapat 0.7? Betul. 0.716 betul. Tolak dengan true value. So ET dia 4. 3.43. Hai. Ambil true value tolak current value tu kan? Ya, Ah. bahagi dengan true value balik. Dapat 3.43 lah. Tadi. Aduh. Saya pakai handphone je ni. Tak ada calculator. Pening pula lama-lama. So dapat 3.43. So you do the same but with the smaller step size. 1 dengan 3. So 1.0986 tu maknanya bahagi dengan 2. Betul? Betul. Macam lagi besar je. ET dapat apa? Lima 58.5. Ya ke? Kenapa saya dapat lain? Popular 0.63693 0.45493 bagi saya dapat 20. 20.74. So yang ni smaller step size kita tak boleh tengok ikut ni. Sebab apa ni? Ni rasanya coincidental. So the shape of lawn 2 tu kebetulan dapat value lebih dekat bila guna 1 and 6. Bagi 5. Kan? So yang ni linear but different step size. So and then if we want to do quadratic interpolation, so kenapa Newton divided difference ni dia tak very handy? Sebab if we want to use a higher order, to katakan kat sini B0, B1,
And then kita kena buat sampai B2 ni kan. So B2 punya calculation ni is panjang. So maknanya we need to find the divided difference between 2 and 1. And then the divided difference between 1 and kosong. And then bahagikan over the whole range. So B1 nak kena cari and then B2. So because of the the calculation needed lebih panjang, so it's not very handy. So this is an example of problem tadi tu. So kebetulan bila kita buat 1 and 6, dia dapat value closer kan to the true value. But yang dalam ni dia nak tunjuk, katakan if we use 1 and 3 only, dapat value kat sini. And then yang ni nak guna 1 and 3 and also 6. So buat quadratic punya calculation. So instead of yang ni je, 1 and 3 ni, kalau kita buat 1 and 3 together with 6, dia nak tunjuk we get a better approximation. Yang tadi 1 and 6, so let's say 6 kat sini. So macam kita buat straight line kan. Somehow straight line yang ni, dia lebih rapat dengan true value. Ataupun kena kira balik lah. Kalau ni. Tapi saya rasa tadi dah betul dah tu. So now the same the same problem. So we have the three value 1, 3 and 6. Okay. So instead of using only 2 points, kita tambah satu lagi calculation. This one. So kalau kita ada data macam ni, biasanya we use saya buat satu lagi dua lagi table ni. So this table represent fx1 dengan fx0. So ni x0, x1, x2. And then we want to find the value kat sini kan. X, nilai x dekat 2. So biasanya saya akan buat table macam ni so that I will know that bila saya buat antara fx0, fx2 dengan fx1, saya letak value dia kat sini. And then bila saya ada value between fx1 and fx2, letak value dia somewhere here. And then when you get the two values, you nak cari pula value here, the difference between here and here, bahagikan dengan the whole range, you put the value kat sini. So you get the value but in more structured way lah. So kalau yang ni maknanya tadi the same procedure. So kita masukkan semua value dia, and then we get the value for ln 2, and also you can find the value of ET. So nanti boleh try. So in general, so for n+1 data, the n Newton interpolating polynomial would be sampai Bn. Ini X tolak X0 sampai X tolak Xn tolak 1. So dia nak tunjuk yang if we want to implement an even higher order punya interpolation, dia akan jadi you need a lot more calculation kan. Lagi banyak order dia. So the bracketed function that you yang kita ada dekat dalam ni, so katakan yang ni B0 terus fx0. So B1 is the bracketed function between x1 and x2. B2 bracketed function between x2, x1 and x0. So bila bracketed function between the three value ni tadi, so maknanya fx1 tolak x0 kan. Lepas tu ni kena tolak pula dengan fx2 tolak fx1. Bahagi dengan x2 tolak
x1. And then the whole thing bahagi pula dengan x2 tolak x0. So kalau yang ni panjang, banyaklah lagi dia punya calculation. So this represent the bracketed function. And if you have nth order divided difference, so you have nth order bracketed function. So if you want to look at it in a more structured way, ini yang saya cakap tadi. So if you have a value x0 dengan x1, so biasanya kita tulis dalam bentuk macam ni. So kita takkan terlepas pandang lah. If you want, you have to find the third order DD. Kalau kita nak cari yang ni, maknanya kita kena cari ini dulu, ini dan so yang ini kita akan dapat ini B0 kan, ini B1 and this one B2 and then sampai B3. So in order to find this one, B2 ni tadi kita kena ada value ini, the two value, and also yang ni between yang ini dengan yang ini. So the last one nak cari F the third DD ni kena cari sampai sini. So just imagine yang ni kita nak guna 4 points je for cubic punya divided difference. Just imagine if you want to use 5 points. So ada F x4. So dia kena additional one layer lagi kan. So, kalau cari value kat sini and also sini, baru dapat yang ni, the fourth order DD. So the divided difference, dia punya downside is just that nak cari tu senang, but then the downside is that the divided difference punya operation. So that's why later on you're going to see that you have option in order to kita nak elakkan benda ni, you can use Lagrange interpolating polynomial. So, and then kalau kita guna any method, we have to know how to calculate the amount of error. So error in Newton interpolating polynomial is that we have to look at the function at n plus 1. So the error of nth order polynomial is a difference between n plus 1 order and also n order polynomial. So kalau kita buat sampai first order, so kita cari function satu, first order. So in order for us to find the error, we have to find the error the function at second order, and then kita tolakkan dengan function at first order. So that is the error of the nth order polynomial. So let's say we want to estimate ln at ln 2 using first order Newton interpolating polynomial, knowing the values. So kat sini tahu, we know the value of ln 1, ln 2, ln 3 and also ln 6. So the same question tadi tu. And then we want to calculate the estimate of error of the first order. So first order maknanya between 1 and 3 lah kan. Between 2 points je. So kalau kita nak tahu error dia, kita kena cari one order extra lagi. So you need to find F2. So dah dapat F2, baru kita boleh cari the error of reminder for first order. So that's why Newton ni satu lagi downside of Newton interpolating polynomial. So kalau kita buat higher order, let's say kita buat fourth order, maknanya nak cari error dia tu kita kena cari fifth order, tolakkan dengan fourth order. So that's the amount of error. So this is the question untuk latihan. So for kita nak cari the function at 6. So kita ada 3, 4, 5, 6 tak ada kan. So kita nak interpolate at 6 using order 1 through 3. Maknanya
Buat first order, second order and third order. Choose the sequence of the point of your estimate to attain the best possible accuracy. So usually we use kalau kita nak buat interpolation, kita guna points yang berdekatan dengan dia. So kalau kan kita nak cari 6, x equal to 6 kat sini. So first order kita akan ambil dua value ni lah. Second order kita tambah lagi. Third order kena tengoklah mana yang point yang berdekatan lagi. So sama ada ke depan ataupun ke belakang. Biasanya ke belakang. So kalau third order maknanya the 4 point that you can use is the 4 points ni. And then the last method that we're going to look at is Lagrange. So Lagrange interpolating polynomial sama juga. We want to gather the nth order polynomial interpolation that passes through n plus 1 data point. So kalau kita ada 5 je data point, so yang paling tinggi kita boleh buat is fourth order interpolation. Sebab kita perlukan 5 point tu. And then we want to use the intermediate, we want to use the data point to calculate intermediate value. So Lagrange ni sebenarnya is a reformulation of Newton polynomial that avoids the computation of divided difference. So if you calculate Lagrange interpolating polynomial, kita akan dapat value sama juga dengan tadi tu using Newton. So kalau kita katakan buat example ni tadi, buat example ni guna quadratic interpolation, yang ni guna Newton. Buat Lagrange, you're going to get the exact value sebab dia memang reformulation of Newton interpolation polynomial. So in Lagrange, so let's say if you look at the first order Lagrange, so the function is written in terms of this kan. So substituting x naught and y naught and also x1 and y1 in equation 1, we need to solve for a0 and a1. So function yang kita akan guna adalah ini, for Lagrange. So dia tak ada macam tadi b0 b1, tapi dia dalam bentuk, kalau first order Lagrange maknanya L0 fx0 plus L1 fx1. And then what is L0 ni? So basically the difference between the value yang kita nak cari dengan x1 and also x0 dengan x1. And then kalikan dengan fx0. And then you have the second value. So kalau kita tengok function ni, kalau kita tak masukkan x ni, the function punya bentuk akan first order. Dia akan jadi macam a0 plus a1 x kalau kita kembangkan. So this is the first order Lagrange. So kalau kita nak buat higher order, the order maintain, so L0 F0, L1 F1, tambah lagi satu, L2 F2. The resulting function, bila second order dia kena x kuasa 2 kan. So if you look at yang ni, maknanya ada dua komponen. So kalau kita tak ada x, value for x, dia akan jadi x kuasa 2. The function. So this is for second order Lagrange. So this will be easier than Newton interpolating polynomial tadi sebab yang ni numbers. All these are numbers. Maknanya terus masukkan, tak payah buat divided difference. So katakan tadi, soalan tadi kita ada 1, 3 and 6 kan? 1, 3 and 6. Kita nak cari value at 2. So this will be 2. 1, 2, 6. So maknanya masukkan terus value tu. And then kali je lah. So it's more yang ni 3, 1, 3, 6. Dia lebih senang daripada Newton. So in general, so usually kita tak payah hafal pun yang tadi tu. We know that
in general, the function is Li kali dengan Fxi. So kalau kita ada fourth order, maknanya ada 4 lah. L0, Fx0, L1, Fx1, sampailah L4, Fx4 kan. So yang tu memang order dia. And what is L ni? So L ni depends on the order lah. So kalau 4 tadi, maknanya akan ada 4 komponen. Kita ada 4. And then dia kata X tolak Xj. Xi tolak Xj. So J is equal to 0 until N and J cannot be equal to I. So I dia kosong kat sini. X kosong kan? So kat sini maknanya akan jadi X kosong. X kosong. Kat atas ni pula semua X. Xj apa? Ialah nombor daripada kosong sampai N tapi dia tak boleh sama dengan I. So maknanya X1, 2, X3, X4. Yang ni akan sama. Tolak ni. X1. Okay. Lagi senang tak? Senang lagi, cuma panjang sikit lah. Dia akan panjang sikit. Tapi kalau tadi tu just imagine level 4 dia akan lagi panjang. Maknanya dia akan ada banyak lagi anak kan. Divided difference tu akan banyak level. So yang ni dia tak involve level but then involve a lot of numbers punya ni. However, as with Newton method, Lagrange polynomial ni dia punya estimate of error dia sama. So kalau kita nak cari fourth order ni, so the estimate of error dia the fifth order tu. So that's why the estimate because the estimate contains divided difference, so it is rarely used with Lagrange interpolation. So kalau kita buat Lagrange, kita jarang lah check how good is our approximation, the error tu. So yang example ni sama macam example 1 and 2 tadi, but then dia terus dalam 1. So using the first order and also second order, if you find the value kat sini, you will get the exact value found in Newton interpolating polynomial. So the rationale behind Lagrange ni, so let's say second order. So second order maknanya kita guna 3 points kan. So the rationale behind it is that kita akan dapat ni function ni, yang hitam ni. So kalau lah kita tak buat dia punya apa, kita tak masukkan value X tu, the unknown tu, so if you plot, you get this plot. So plot is basically gathered from summation of the 3 terms. So kalau second order kan kita ada L0 Fx0 plus L1 Fx1 plus L2 Fx2 kan. So it's a summation of the 3 terms F2 ni. So the first term dia akan lalu, mana first term? Yang biru first ni, dia akan lalu dekat apa first point. So first term akan lalu dekat first point, tapi yang the other 2 points dia akan equal to 0. Second term dia akan lalu dekat second point, the other 2 terms dia akan kosong. The other 2 points. Yang third term akan lalu kat third point,
Dia ada 2 point tu akan lalu kat kosong. However, the Lagrange function yang kita dapat, yang final function tu is the summation of the 3 terms. Dia akan lalu 3 point. Sebab tu bila kita kata interpolation, Newton ke Lagrange ke, dia kata it passes all data point kan. So this is an example of the function lah. Function tu akan pass all data point yang kita guna. So this is the same question basically as question 4. So tapi using Lagrange. So instead of using Newton interpolating polynomial, now you're going to use Lagrange interpolating polynomial. So you can also choose the sequence. So kalau tadi kita guna, kalau awak guna 4, 5, 7, 8, so stick to the same points. Sebab you will see at the end of the question ni, you will see that the answer will be exactly the same as Newton interpolating polynomial. Cara je lain. And then the last concept for when we talk about curve fitting, so you akan dengar the term oscillation. So kita kan buat higher order polynomial, but then kat sini dia nak highlight that higher order polynomial can not only lead to round off error due to ill conditioning, but it can also introduce oscillation to an interpolation or fit where there should not be. So kalau kita buat least square regression or interpolation, kadang-kadang dia nak cakap maknanya higher order polynomial itu is not necessarily better. So let's say the exact function yang kita ada biru tu kan. So we want to try to fit a fifth order polynomial. So kita dapat yang merah ni. So when you do red, the fifth order polynomial, you will see that you experience oscillation. Behavior dia lain kan dengan exact function. So not only that it can lead to round off error, but it can also introduce oscillation. So kalau dia kata kenapa tak implement higher order, so if you want to discuss your finding kan, so kenapa kita tak guna, because we want to avoid oscillation. So kalau try pakai Excel tu, you can try the polynomial tu kan. Dalam Excel rasanya boleh sampai 6th order. So try doing the function up until 6th order katakan, and you will see that at one point dia akan ada oscillation tu. So you know that higher order is not resulting with a better fit. So let's say yang ni saja juga nak show you the same function but sampai 16th order. So kalau 16th order yang ni, 4th order pun dah ni. Yang ni yang betul fx. 8th order yang ni. So if you instead of implementing order yang rendah sikit, bila you guna higher order, you tak dapat better value, but it diverge even more. So the conclusion is that higher order polynomial interpolation is a bad idea. So tak payah guna higher order sangat lah. Sampai 3rd, 4th tu dah ni dah. The last, ini the last concept. Sebelum ni tadi, apa yang kita discuss semuanya adalah interpolation kan. So kita nak find the value of fx when x is equal to some value. So what if we have kita nak cari x given a function at a certain value. So let's say yang ni kan kata to determine the value of x that corresponds to fx equal to 0.85 for the following tabulated data. So you might be tempted to switch fx and x value. So katakan kita nak tukar je fx dengan x. And then kita buat macam biasa, interpolation. So unfortunately, when you reverse the variable, there is no guarantee that the
values along the fx will be evenly spaced. So nanti mungkin jawapan kita akan makin lari. So that's why instead of terbalikkan dia, kita buat inverse interpolation. So what is inverse interpolation? So let's say you have a set of data ni sekarang. Kita nak cari value at 0.85. Somewhere here kan. So nak cari kat 85 tu. And then we want to approach the problem using quadratic polynomial. So using 3 points. So let's say kita nak guna Lagrange interpolating polynomial. So the function would be something like this kan. So awak akan guna 0.8, 0.9, 0.94 and 234 value of x. X dengan fx. So instead of kalau tadi kita ada x tolak x naught and so on tu. So nilai x ni kita tak tahu kan. So instead of terus cari nilai x, so in inverse interpolation kita cari dia in terms of function. So you will get a function bentuk dia macam ni. So once you get the function, kita boleh cari the value of x when y is equal to 0.85. So dia jadi macam root of equation punya solution. Okay. Faham tak untuk inverse interpolation? So dalam inverse interpolation, instead of kita cari terus function tu, terus masuk value kan tadi dalam Newton dengan Lagrange, kita keluarkan function tu. And then kita cari root of equation punya problem. So ni kalau quadratic, maknanya boleh guna apa? B square plus minus square root tu kan. So boleh guna tu untuk cari value of x. So this is the same question, but then kita nak cari the function of fx at 3 for the following tabulated data. So for the function here, kalau perasan kita ada several point kan, where fx is equal to 3. Kat sini ada. Sini ada. So boleh pilih salah satu. Just to try the concept of inverse interpolation. So katakan tadi pakai Lagrange. So guna first order Lagrange. F1 L0 fx0 L1 fx1. So use the two values and then find the value of x when fx is equal to 3. Untuk salah satu je. So basically itu saja untuk chapter 4.2. So kita ada dua je. Kita ada dua je method yang kita tengok tadi, Newton and also Lagrange, and also you can use one of the method to find the inverse interpolation. So any question?
Ada doktor, kalau buat latihan baru faham sikit kot. Ni blur-blur lagi. So I think you have half an hour ni. Boleh try buat dulu. And then anything you can just ask dalam kelas. Boleh? So instead of, I think ada 6 soalan kan? Instead of 6, sebenarnya kita tinggal 5 je kan? Sebab 1 tu saya dah buat kan? And then for this chapter boleh terus guna, you can terus boleh incorporate using Excel. Okay. 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 Itu saja untuk kelas kita hari ni. Assalamualaikum. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, doktor. Thank you doktor.